ఈరోజు మనం న్యూ టాపిక్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం, దట్ ఈస్ matrices, that is matrix. What is the definition of a matrix? What is the definition of a matrix? The matrix is nothing but the arrangements of the elements in the horizontal and vertical lines. The arrangement of elements in horizontal and vertical lines, that is called what? It is called matrix. It is called a matrix. See, this one generally, see, the matrix is represented like this. It is square brackets. Okay, square brackets. Suppose 2, 4, 5, 1, 2, -9. See, that means the arranging the horizontal and the vertical lines. Horizontal lines are called rows and the vertical lines are called columns. Horizontal are called what? Rows, and the vertical lines are called what? Columns. See, suppose if the matrix contains n rows, how many rows here we are having? 2 rows and 3 columns. Then the order of the matrix, ikkada rastam, the order of the matrix is 2/3. Dini 2 into 3 or simply 2/3 అని చదువుతాము. Okay, see, what is the definition of a matrix? The arrangements of the elements in the horizontal and vertical lines. Horizontal lines are called what? Rows, and the vertical lines are called what? Columns. Okay, and what is the definition of order? This one is called order of the matrix. Order of the matrix, that represents what? Number of rows. First one represents the number of rows, the second one represents number of columns. Means the matrix contains 2 rows and 3 columns, and the product of these two into 3, that gives you the number of elements in the matrix. Totally how many elements are there? 2 3s are 6 elements. So the total number of elements ni manam ela partitions chestunam, row wise and column wise. Rows ante horizontal, vertically columns antam. Okay, if the matrix contains 2 rows and 3 columns, then manam the order of the matrix emantamo? 2/3. Order of the matrix is what? 2/3. Enti, what is the definition of a matrix? The arrangement of the elements in the horizontal and vertical lines. Horizontal and vertical lines. Horizontal lines are called rows and the vertical lines are called columns. Columns. Okay, the order of the matrix means the number of rows and the columns present in the matrix. Number of rows and the columns present in the matrix. The total number of elements is nothing but number of rows into number of columns. That gives you the total number of elements in the matrix. See, generally matrix is represented like this. See, Aij M/n. This one is the general representation of the matrix, and the name of the matrix is always represented by capital letters. The elements are represented by small letters. Here, this order of the matrix is M/n, means the matrix contains m rows and n columns. Any rows unnai? M rows and n columns. What is A అని రాయొచ్చు కదా, మీరు Aij అని ఎందుకు రాశారు? This Aij, suffix ij, I represents the row number, J represents the column number of the element. Means what? Aij means what? Aij means what? The element of the matrix in the ith row and the jth column. Ith row and jth column. For example, suppose write the matrix A is equal to Aij 3/4. See, ante అర్థం ఏం చెప్పండి? See, matrix names always capital letters ఉండాలి, elements ని small letters లో రాసుకుంటాం.
ఓకే, జాగ్రత్తగా చూడండి. 3/4 అంటే అర్థం ఏంటి? ఇట్ హ్యాస్ 3 rows and 4 columns. 3 rows and 4 columns. And Aij is the element belongs to ith row and jth column. అంటే దీన్ని ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఎలా రాస్తామంటే ఎన్ని రోస్ ఉండాలి? 3 rows 4 columns. See, first A11 అంటే what is A11 means? This one is the element belongs to first row, first column. Next, A12 element belongs to first row, second column. A13 first row, third column. A14 first row, fourth column. 4 columns ఉన్నాయి కదా, 4 columns. Next, A21. What is A21 means? It is the element belongs to second row, first column. A22. It is the element belongs to second row, second column. A23. Second row, third column. A24. Second row, fourth column. A31. Third row, first column. A32. Third row, second column. A33 third row, third column. A34 third row, fourth column. This one is the matrix. How many rows it has? 3 rows. How many columns it has? 4 columns. Therefore, the order rayali 3/4. Total, how many elements are there in the matrix? How many elements are there in the matrix? Under 3 into 4, 12 elements. 12 elements. Okay, what is ఏం లేదు మా మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మీ ఇంట్లో గాడ్రేజ్ బీరో ఉంటుంది చూడండి, ఆ బీరో అన్నమాట. ర్యాక్స్ లాగా చేసుకుంటాం అన్నమాట. ఓకే, రోస్ అంటాము, వర్టికల్ గా ఉంటే కాలమ్స్ అంటాము. ఓకే, ప్రతి దాంట్లో ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ పెట్టుకుంటాం కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్. ఓకే, సో వీటిని రోస్ అంటాము, వీటిని కాలమ్స్ అంటాము. ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి? ఇక్కడ 2 rows ఉన్నాయి, 3 columns ఉన్నాయి కనుక దాన్ని 2 into 3, దాన్ని చదివేటప్పుడు 2/3 అని చదువుతాము. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్. ఓకే, దాని అసలు జనరల్ గా మ్యాట్రిక్స్ ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే మ్యాట్రిక్స్ నేమ్స్, మ్యాట్రిక్స్ A, B, C అవన్నీ కూడా క్యాపిటల్ లెటర్స్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. మ్యాట్రిక్స్ లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని కూడా స్మాల్ లెటర్స్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇగో జనరల్ ఎలా రాస్తాం? Aij m/n. ఈ m/n అంటే అర్థం ఏంటి అంటే మ్యాట్రిక్స్ లో m rows ఉన్నాయి, n columns ఉన్నాయి. Aij అంటే ఏంటి? Aij is the element belongs to ith row and jth column. Okay, example ఇక్కడ రాసాం కదా, capital A is equal to Aij 3/4. ఫస్ట్ ఎన్ని rows ఉన్నాయి నాన్న? 3 rows. ఎన్ని columns ఉన్నాయి? 4 columns. 3 rows 4 columns. ఓకే, ఇది Aij. I అనేది ఏంటి? రో నెంబర్. J అనేది ఏంటి? కాలమ్ నెంబర్. A11 అంటే ఏంటి? The element belongs to first row, first column. A12 first row, second column. A13 first row, third column. A14 first row, fourth column. ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో బీరువా ఉంది, దాంట్లో ఫస్ట్ దాంట్లో క్యాష్ పెట్టారు, సెకండ్ దాంట్లో డైమండ్స్ పెట్టారు, థర్డ్ దాంట్లో గోల్డ్ పెట్టారు, ఫోర్త్ దాంట్లో ప్లాటినం ఏవో పెట్టారు, ఫిఫ్త్ దాంట్లో వాచెస్ పెట్టారు. మీరు ప్రతి దానికి ఒక నోట్ రాసుకుంటారట. A12 అంటే ఫస్ట్ రో సెకండ్ కాలం లో ఉన్న దాంట్లో ఏం పెట్టుకున్నాను? డైమండ్స్ పెట్టుకున్నాను, గోల్డ్ పెట్టుకున్నాను. అలా రిప్రజెంటేషన్ అన్నమాట. సో A22 ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే సెకండ్ రో, సెకండ్ కాలం. A34 ఎక్కడ ఉంటుంది? A34 థర్డ్ రోలో, ఫోర్త్ కాలం లో ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ జనరల్ రిప్రజెంటేషన్. వీటి మీద ఒక 4-5 ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాం, అప్పుడు అర్థమవుతుంది. మెల్లగా రాయండి అన్న, మెల్లగా రాయండి. The arrangements of the elements
in the horizontal and vertical lines, in the horizontal and vertical lines, horizontal and vertical lines is called matrix, is called matrix, matrix. ఇప్పుడు మీరు గూగుల్ సెర్చ్ చేస్తారు చూడండి, దాని వెనకాల మొత్తం మ్యాట్రిక్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయన్న. ఆ ప్రోగ్రామింగ్ రాయాలంటే, ఆ ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం, ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటుంది కదా, మొత్తం మ్యాట్రిక్స్ కాన్సెప్ట్ లోనే. మనం ఒక వర్డ్ కొట్టంగానే మనకి బోల్డ్ అని సెర్చ్ దాంట్లో రిజల్ట్స్ లో వస్తూ ఉంటాయి. సో ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ఉంటుంది అనమాట. ఆ ఎలిమెంట్, అరే ఇది ఫస్ట్ రోలో ఉంది, అరే ఇది ఫస్ట్ రోలో సపోజ్ మీరు న్యూ కార్ అని కొట్టాలి. న్యూ అని కొట్టగానే అది ఏ రోలో ఉందో సెర్చ్ చేసుకుంటుంది. కార్ ఏ కాలంలో ఉందో సెర్చ్ చేసుకుంటుంది. న్యూ కార్, ఓకే A32, ఇమ్మీడియట్ గా మీకు అది బయటకు వస్తుంది. సో ఈ మ్యాట్రిక్స్ అనేది మీరు ఫ్యూచర్ లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఓకే, రోబోటిక్స్, అక్కడికి ఎక్కడికన్నా వెళ్ళినా ఎలక్ట్రానిక్స్ వాడతారు. కానీ ఆ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ కూడా తయారు చేయడానికి మీకు లాజిక్ కావాల్సింది మొత్తం కూడా ఇగో ఈ మ్యాథమెటిక్సే. ఓకే, ఇక్కడ కనుక మీరు చాలా కనుక స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నారనుకోండి, మీకు మిగతాదంతా కూడా చాలా 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 ఈజీగా ఉంటుంది. ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ అని the arrangements of the elements in the horizontal and vertical lines is called a matrix, is called a matrix. Horizontal lines are called rows, and vertical lines are called columns. Example, ఇగో ఇది రాయండి. 2 4 5 1 2 -9. This must be enclosed in square brackets. Matrix అంటే స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ పెట్టుకుంటాం. ఓకే, కింద రాయండి. ఇదేం రాయద్దు, ఓన్లీ అదొక్కటి రాసి this matrix contains 2 rows and 3 columns. 2 rows and 3 columns. Next, side heading, order of the matrix. Order of the matrix. The number of rows and columns, the number of rows and columns present in the matrix is called order. The order of a matrix is 2/3 implies the order of the matrix is 2/3 implies the matrix contains 2 rows and 3 columns. The matrix contains 2 rows and 3 columns. Okay. Next. The order of a matrix
M by N implies the order of a matrix is M by N implies రాసేటప్పుడు M into N అని రాయాలన్నా చదివేటప్పుడు M by N అని చదువుతాం. The order of a matrix is M by N implies the matrix contains M rows and N columns. M rows and N columns. N columns. Next. If the order of the matrix is M by N implies, if the order of the matrix is M by N implies, the matrix contains Mn elements. The matrix contains Mn elements. Mn elements. Okay, China? Examples. The order of examples. The order of a matrix is 3 by 5. The order of a matrix is 3 by 5 implies dash. M cross N అని చదవచ్చు, M by N అని చదవచ్చు. Yes. ఇప్పుడు ఏం రాస్తారు నాన్న? Order of a matrix is 3 by 5. ఏం రాయాలి రకనా? The matrix contains 3 rows, 5 columns, and 15 elements. Super. ఈ చిన్న పాయింట్స్ ఏనా? చిన్న పాయింట్స్ నేర్చుకుంటుంటేనే వస్తుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ 1 by 5. Order is 1 by 5. Next problem, order is 1 by 5. 1 row, 5 columns. అంటే ఎలా ఉండొచ్చు చెప్పండి? మ్యాట్రిక్స్ ఇలా ఉంటుంది. 1 రోనే కదా, A, B, C, D, E. You have 5 columns. 1. So 1 row, 5 columns, 5 elements. Very good. Third one, order is 3 by 3. Order is 3 by 3. Means what? 3 rows, 3 columns, 9 elements. 3 rows, 3 columns, 9 elements. Order is 7 by 1. Means what? 7 rows, 1 column. ఇలా ఉంటుంది. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 rows. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rows. 1 column. The general representation of a matrix is capital A is equal to Aij. Ij కొంచెం కిందకి రాయాలి, సఫిక్స్ అన్నమాట. బ్రాకెట్ క్లోజ్ M by N. దీనికి డిస్క్రిప్షన్ రాద్దాం. The matrix contains M rows. The matrix contains M rows and N columns. The matrix contains M rows and N columns, and the element Aij belongs to ith row
and jth column. Ith row and jth column. Aij ఎక్కడ ఉంటుంది? Ith row, jth column. Example. A is equal to Aij 3/4. Aij 3/4 means it contains 3 rows, 4 columns. 3 rows, 4 columns. 3 rows, 4 columns. A11, A12, A13, A14. First one is what? Row number. Second one is column number. So, ikkada I ranges from what? I takes the values from 1 to 3 and J lies in between 1 and 4. Ante I takes the values 1, 2, 3. J takes the values 1, 2, 3, 4. Okay. ఇప్పుడు మనం మెడికల్ షాప్కి వెళ్తాం చూడండి, అక్కడ కూడా వాళ్ళన్ని బాక్సులు అంతా ఆర్డర్లో పెట్టుకొని ఉంటారు. సపోజ్ మీరు ఒక మెడిసిన్ అడిగారు అనుకోండి, టక్కని వెళ్ళి తీసుకొని వస్తారు. అంతేగాని అది ఎక్కడుంది మొత్తం కింద పోసేసి వెతకరు. ఒక రోస్లో పెట్టుకుంటారు, కాలమ్స్లో పెట్టుకుంటారు, సిస్టంలో ట్రై చేస్తారు. ఈ లెటర్ ఎక్కడ ఉంటుంది అనగానే సెకండ్ రో థర్డ్ కాలంలో ఉంటుంది, చూసుకోపో అని సిస్టమ్ చెప్తుంది. వాడు వెళ్తాడు, సెకండ్ రో థర్డ్ కాలంలో తీసుకొని వచ్చేస్తారు. ఓకే, ఇదంతా కూడా మీరు లాజికల్ థింకింగ్ డెవలప్ చేసుకోవడానికి ఈ చాప్టర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్.